Barabara kabisa mtazamaji, natumai mzima mahali popote ulipo. Jioni ya leo ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye darubini ya Channel 1 ambapo tumekuandalia taarifa nyingi tu kutoka humu nchini kuhusiana na yaliyojiri humu nchini, ikiwemo taarifa kuhusiana na mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno ambaye ataendelea kusadia korokoroni kuhusiana na madai ya kutoa matamshi ya chuki. Hiyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia hapa jioni ya leo. Kwanza kabisa, hebu tupate vidokezo. This country has known bad times before because of politics. You've gone to war in 1992, 97, and 2007. Nobody should try to take this country to war again because of politics. Mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno kusalia korokoroni kwa madai ya kutoa matamshi ya chuki, huku viongozi wengine wakikashifu matamshi yake. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki azuiliwa baada ya kushtakiwa kwa madai ya ufisadi. Waziri wa usalama wa taifa Dr. Fred Matiang'i awatahadharisha wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kuzisalimisha. Karibu mtazamaji kwenye taarifa hizo na nyinginezo hapa kwenye meza yetu ya darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi pia kupitia mtandao wa Twitter @KBC Channel 1 na @Betty Gatonye. Nitakuwa nikitoa ama nikifuatilia hoja zako wakati darubini inasonga mbele. Naitwa Beatrice Gatonye Ngetichi, mtangazaji wa ishara. Jioni ya leo ni Byron Abuli. Karibu. Mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno atasalia korokoroni kwa siku 2 zaidi baada ya kukanusha mashtaka ya kutoa matamshi ya uchochezi katika mahakama moja ya Nakuru. Ngeno ambaye alikamatwa Jumatatu usiku kwa matamshi aliyotoa mwishoni mwa wiki ya kuishtumu familia ya rais anaendelea kuzuiliwa, huku ombi lake la kutaka achiliwe kwa dhamana likitarajiwa kusikizwa baada ya siku 2. Matamshi yake yamewaghadhabisha viongozi wa kidini, makundi ya kijamii na wanasiasa, huku kinara wa chama cha ODM Raila Odinga akitahadharisha dhidi ya kuigawanya nchi. Safin Acheng Ouma anatueleza zaidi. Mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno alikamatwa Jumatatu nyumbani kwake Mogondo baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuagiza kamatwe kwa kutoa matamshi ya uchochezi wa ghasia. Ndiyo alijiri nje ya mahakama moja ya Nakuru alikofikishwa kujibu mashtaka ya uchochezi. Polisi waliweka ulinzi mkali katika mahakama hiyo, huku maafisa wa upelelezi wakimfikisha mahakamani muda mfupi baada ya saa 5 asubuhi kujibu mashtaka ya uchochezi, mashtaka ambayo aliyakanusha. Matamshi ya mbunge huyo na yale yaliyotolewa na mbunge mwenzake wa Kapseret Oscar Sudi yamewaghadhabisha viongozi wa kisiasa wakiongozwa na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, ambaye amewahimiza wabunge wakome kutoa matamshi yatakayowagawanya Wakenya. This country has known bad times before because of politics. You've gone to war in 1992, 97, and 2007. Nobody should try to take this country to war again because of politics. Matamshi hayo pia yameshtumiwa na wabunge kadhaa. Na mimi Bwana Ngeno nakuambia hivi, ukiwa na ndugu yako Bwana Sudi, tafadhali wacheni kutukana rais. Na hii ndio mara ya mwisho tunawaomba muache kutukana rais, kwa sababu hatutakubali muendelee kutukana rais alafu tena tunawaangalia kesho tunacheka na nyinyi. Democracy gives us the right to agree and disagree. In fact, disagreement is the foundation of democracy. However, what we heard from Johana Ngeno and Oscar Sudi yesterday was not a disagreement with President Uhuru Kenyatta. It was a personal attack and an insult to not only the president but also members of his family, more so his mother. That is a range of disrespect which I think we should stop. And as leaders, I think we should be worried about giving very wrong examples to people
who are not in leadership outside there. Ningependa kuomba viongozi wenzangu wote ambao tumechaguliwa tuzungumuze kwa lugha ambayo inafaa, lugha ambayo inaleta watu pamoja. The threat on security for this country is not coming from the actions of the ordinary Kenyans. It's coming from the reckless utterances of what is supposed to be the leadership of this country. Viongozi wa wanawake pia wamewashtumu wabunge hao wawili kwa matamshi yao dhidi ya familia ya rais. We are calling on citizens. Let us be calm. Let us ignore this political bickering. And we are asking politicians, surely there are better things we can do. A lot of these things are being said when people are coming from church. So the question I ask is, inside that church, what are we being told? What are we hearing? How do we come out and then start this journey? So as maendeleo tumesema imetosha, enough is enough. We have degenerated from abusing one another in the political field. We have now gone to mothers. Tumeikataa kama maendeleo na tumeikataa. So we are giving Sudi and Johanna until end of today. After today, we are going to do the 3 irrelations that we always do as Kikuyus. Na tukifanya hizo 3, wewe umebeba balaa yako, na nyumba yako, na jamii yako. Na sasa tumejua ile urafiki tulikuwa tunafikiria tuko nayo, urafiki yetu itakufa na itakufa. Mashirika ya kijamii na viongozi wa kidini pia wamewashtumu wabunge hao wawili kwa matamshi yao ya chuki. Unatukana mama, hata hauna heshima na wamama wale wengine. Umetukana mama Gena, mama wetu. Nataka kukuambia Bwana Oscar Sudi, pigana vita yako. Wachana na Ngeno apigane vita yake. Moses Kuria anapiganaga yake. Waitito anapiganaga vita yake. Na wewe pigana yako. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Safin Achieng Oma. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na washtakiwa wengine 20 wamekanusha mashtaka ya matumizi mabaya ya shilingi milioni 34.9 pesa za serikali ya kaunti hiyo kupitia utoaji zabuni bila kuzingatia utaratibu ufaao. Gavana huyo na washtakiwa wenza walishtakiwa kwa makosa 16 yanayohusiana na ufisadi na kuagizwa kusalia korokoroni hadi kesho wakati ombi lao la kutaka waachiliwe kwa dhamana litakaposikizwa. Njuki alikamatwa jana baada ya kuhojiwa na makachero wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC. Hatua za kukabiliana na ufisadi ziliendelea leo mahakamani, huku gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki akijiunga kwenye orodha ya magavana ambao wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kiuchumi. Njuki alishtakiwa pamoja na watu wengine 20 kwa mashtaka 16 yanayohusiana na ufisadi mbele ya hakimu mkuu Douglas Sokoti. Walikanusha mashtaka hayo. Is that true or not true? Accused number 1, Onesmus. Not true. Frida. Miongoni mwa mashtaka yanayowakabili ni njama ya kutekeleza uhalifu wa kiuchumi, ubadhirifu wa shilingi milioni 34.9, kutozingatia sheria za utoaji zabuni, matumizi mabaya ya mamlaka na kukwepa kulipa ushuru. Hakimu mkuu Douglas Sokoti alisema ombi lao la kutaka waachiliwe kwa dhamana litasikizwa kesho kwa sababu mahakama ilikuwa na shughuli nyingine leo. Aliagiza washukiwa hao wazuiliwe katika korokoro za vituo vya polisi vya tume ya maadili na kupambana na ufisadi Parklands na Kileleshwa hadi kesho. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki pamoja na washtakiwa wengine sasa watasalia rumande hadi siku ya Jumatano asubuhi ambapo hakimu mkuu Douglas Sokoti ataweza kutoa uamuzi wake kuhusiana na dhamana. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu ni Sarafina Robi. Haya, tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine, mzozo unatokota kati ya magavana na maseneta baada ya magavana kutishia kuwasilisha ombi la kuvunjwa kwa bunge la seneti kwa kushindwa kukabiliana kuhusu mfumo wa ugavi wa pesa kwa serikali za kaunti. Maseneta ambao walirejelea vikao vyao leo baada ya likizo fupi waliwashtumu magavana kwa tisho lao, wakisema hawana uwezo wa kisheria wa kulivunja bunge la seneti. Baraza la magavana kupitia mwenyekiti wao Wycliffe Oparanya
walitishia kushinikiza kuvunjwa kwa bunge la Seneti kwa kushindwa kukabiliana kuhusu mfumo wa ugavi wa shilingi bilioni 316 kwa serikali za kaunti. The Ministry of Health has declined to sign the MOU on the micro-medical waste equipment scheme that is intended to facilitate implementation of the second phase of the scheme. In addition, 800 million Kenya shillings for COVID-19 emergency response towards the 17 high-risk COVID-19 counties is yet to be released. In addition, some of the coffee-producing counties have not been included in the coffee fund. We call upon the ministry to regularize the issue by immediately decasseting the regulation, failure of which we shall effectively take remedial action, including court action. Kwa kina taarifa hiyo ni mwendo wa saa 3. Wizara ya Afya imeonya umma dhidi ya kulegeza masharti ya kudhibiti COVID-19 kwa shinikizo kwamba idadi ya maambukizi nchini imepungua. Katibu mwandamizi wa wizara hiyo Dr. Rashid Aman ameonya kuwa baadhi za kaunti zinanakili visa vingi vya maambukizi licha idadi ya walioambukizwa kupungua jijini Nairobi, Mombasa na Kiambu. Onyo hilo limetolewa watu 151 zaidi wakithibitishwa kuambukizwa virusi vya corona na kufikisha 356 idadi kamili ya walioambukizwa nchini. Hakujaripotiwa kifo kutokana na COVID-19 leo. Tangu kuzuka kwa ugonjwa wa COVID-19 nchini mwezi Machi, kaunti za Nairobi, Mombasa na Kiambu zimekuwa kitovu cha maambukizi. Hadi kufikia sasa kaunti hizo zimenakili 70% ya maambukizi yote nchini na 80% ya sampuli zilizopimwa. Hata hivyo, wimbi la maambukizi sasa linaonekana kubadili mkondo, huku kaunti za Machakos, Kajiado, Kitui, Meru, Busia na Nyeri zikinakili visa zaidi vya maambukizi. We wish to remind our people that we are not yet out of the woods. The pandemic is at different phases of its evolution in different parts of the country. There seems to be rising numbers in some of these other counties. In due time, these counties will also be able to manage those numbers. Wizara ya Afya imeonya kuwa kaunti zingine pia huenda zikashuhudia ongezeko la maambukizi, hivyo ni muhimu kwa wakazi kuendelea kumakinika na masharti yaliyowekwa. While the overall curve may be showing progress in a downward trend, when that curve is dismantled into counties, you will still see that there are some counties where numbers are rising, and that is why we are saying we must exercise caution in interpretation of that curve. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, kabla ya taifa lolote lile kupania kulegeza masharti yake, ni lazima libainishe kupungua kwa maambukizi kwa 50% iliyodumishwa kwa muda wa wiki 3, kupungua kwa vifo miongoni mwa walioambukizwa, kupungua kwa wagonjwa waliolazwa na 80% ya maambukizi iwe ni kutoka katika sehemu zilizotambuliwa. In our case, we can call Nairobi County, Mombasa County, Kiambu County, which we mentioned, as some of the non-clusters. Hii leo watu 151 kati ya watu 2552 waliopimwa ugonjwa huo wamebainishwa kuwa na ugonjwa huo, idadi kamili sasa ikifika watu 35,356. Kitui imeongoza kwa maambukizi mapya kwa visa 54, Nairobi 23, Uasin Gishu 11, Kiambu, Garissa na Migori visa 9 kila moja, ilhali Kisii imenakili visa 7. The ministry continues to support the counties based on a very clear criteria, and the criteria is 1, the disease burden, in this case the burden in numbers tested positive in those places. Idadi ya waliopona sasa ni 21,483 baada ya wagonjwa 173 kupona, 107 kati yao wakiwa ni waliohudumiwa nyumbani, ilhali 66 ni waliolazwa katika hospitali tofauti. Hakuna mgonjwa aliaga dunia, hivyo idadi ya waliofariki imesalia kuwa 599. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1. Haya, tuelekee
Spika wa kaunti hiyo amethibitisha kupokea hoja ya kumtimua gavana wa kaunti hiyo Okoth Obado licha ya kikao cha leo kilichosubiriwa kwa hamu kutibuka kutokana na kile spika alichokitaja kuwa kutozingatia masharti ya kudhibiti COVID-19. Spika Boaz Okoth aliwahimiza wawakilishi wa wodi kuzingatia utaratibu ufaao pindi hoja hiyo itakapowasilishwa kwenye bunge hilo. Leo alasiri kwenye bunge la kaunti ya Migori, wanachama wa bunge hilo walikongamana kufuatia likizo fupi, huku kukiwa na tetesi kwamba kulikuwa na njama ya kumngatua gavana wa kaunti hiyo Okoth Obado anayekabiliwa na tuhuma za ufisadi. Spika wa kaunti hiyo Boaz Okoth aliingia bungeni saa 9 kasorobo kuashiria mwanzo wa kikao cha leo. Hata hivyo, aliposimama alitangaza kuahirishwa kwa kikao hicho. I understand some members refused to obey COVID distance and the rest. As we are sitting, we cannot discharge our duties. My speech is long. I therefore adjourn the assembly until tomorrow in the morning. Thank you. Akijitetea kwa uamuzi huo, Okoth alikariri kwamba ni lazima masharti ya kudhibiti COVID-19 yazingatiwe bungeni kabla ya kurejelewa kikao cha kesho. I have to get modalities of how we will sit if all members would want to be together at the same time. And that is because of that anxiety. I think we are good to go. We are from recess. We will continue with our duties, but we have to get modalities of continuing with those duties. Aidha, alipuuza madai kwamba hatua hiyo ilikuwa na madhumuni ya kuhujumu pendekezo la chama cha ODM la kutimuliwa kwa Obado. What is expected in the floor would not come today. Yes, it has just come to me, but it would not. That is a process. So you are being confused from Nairobi. You are being misled from Nairobi. You can see, not you alone are misled. Even the whole force that is outside there. You can see a very peaceful assembly. Hali kadhalika alisema wanachama wa bunge hilo watalipatia swala hilo umuhimu unaohitajika. Mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi amependekeza kutimuliwa kwa gavana Obado ambaye ameshtakiwa kwa ubadhirifu wa pesa za kaunti. Hatua hiyo imezua migawanyiko katika bunge la kaunti, huku baadhi ya wawakilishi wadi wakidai wamepokea vitisho kwa maisha yao. Achola Simon nikipotea darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Migori. Darubini ya Channel 1 hivi sasa ni taarifa za biashara. Namuona Titus Arap Newton anasema anatazama akiwa maeneo ya Kisaju, Kajiado County. Asante sana. Esi Ikao unatazama ukiwa Meru. Asante. Haya, tuangazie za biashara. Wizara ya Fedha imeyapatia mashirika matatu ya serikali muda wa miezi miwili ya kuianisha sera za kuambatana na agizo la Rais Uhuru Kenyatta mwezi uliopita. Waziri wa Fedha Ukur Yatani amesema mashirika hayo, halmashauri ya bandari, shirika la reli na lile la mabomba, yanatarajiwa kukamilisha shughuli hiyo huku serikali ikijizatiti kutekeleza mtandao wa huduma za uchukuzi humu nchini. Kwingineko, Kenya inalenga kuongeza mtaji wake kwenye kampuni za mikopo ya ujenzi Shelter Africa ili kuongeza hisa zake kwenye kampuni hiyo. Kwa taarifa hii na nyingine ni kwenye mseto wa taarifa zetu za biashara. Mwezi uliopita Rais Uhuru Kenyatta alitia saini agizo la rais la kuianisha shughuli za halmashauri ya bandari, shirika la reli na kampuni ya bomba Kenya Pipeline. Hatua hiyo inatarajiwa kuipatia sura mpya sekta ya uchukuzi humu nchini na shughuli za bandarini kufuatia uzinduzi wa mtandao wa shughuli za uchukuzi humu nchini. Akiongea wakati wa kutia sahihi mkataba wa makubaliano hayo, Waziri wa Fedha Ukur Yatani alisema mashirika hayo yana muda wa majuma mawili wa kuianisha shughuli zao. Yatani
alipuuza madai kwamba ujumuishaji huo utadundikia mzigo shirika moja, akisema kila shirika litanufaika na kuwezeshwa kuimarisha utendakazi. In this regard, I undertake to ensure that the conclusion of all other agreements, including operational level agreements and other sub-agreements and structures to implement this framework agreement within the next 60 days of this framework agreement. As soon as we sign, we are going to constitute a team that's going to look at all these arrangements and finalize within a maximum period of 60 days. Kwengineko, Kenya inalenga kuongeza mtaji wake kwenye kampuni ya mikopo ya ujenzi Shelter Africa ili kuimarisha hisa zake kwenye kampuni hiyo. Waziri wa nyumba James Macharia amesema kwamba serikali inafanya mazungumzo na kampuni hiyo kabla ya kuwekeza zaidi kwenye kampuni hiyo. Kenya ndiyo iliyo na hisa nyingi zaidi kwenye kampuni hiyo kwa 14.8%. Capital position, this is something which we are engaging with Treasury because our ultimate objective is to make sure that we play our part, our rightful part in terms of making sure that the strategic goals of this institution are achieved and achieved very successfully. Macharia alisema Kenya inashirikiana na kampuni hiyo kufadhili ujenzi wa nyumba za gharama nafuu humo nchini. Shelter Africa inaitaka Kenya kulipa malimbikizi ya mtaji wake ya shilingi bilioni 2.8 ili kuweza kufadhili ipasavyo. Hatimaye benki ya Cooperative imetia saini ya ufadhili na kampuni ya mbolea ya shilingi milioni 500. Katika makubaliano hayo, benki hiyo itafadhili maajenti wa Yara ili waweze kununua na kuuza mbolea kwa wakulima. Benki hiyo ya Cooperative inasema kuwa makubaliano hayo yatasaidia wakulima kupata mbolea kwa bei nafuu na kuimarisha kilimo nchini. Tonight on KBC Channel 1. Yani kama ajali about past yake, she's a whole new person. Past yake ilikuwa stressful, labda ni block out subconsciously. No matter how hard I try, I always find myself ending up here. You don't have to. You could always call. I wish that would suffice. You are a strong woman, Mama. One of the strongest women I know. Don't compromise your form. Keep it tight. Keep your hook. Tonight on KBC Channel 1. Please don't avoid me, No. please. I'm not avoiding you. I just don't have anything to say to you. Yes, we do. You see, what happened last night between us wasn't just Listen, anything. Mr. Julio, what happened last night shouldn't have happened at all. Well, for me, it was extremely important, No, and I Mr. really like to... Huh? What do you think, my love? Well, for me, I love it. My love, I'm so excited. Me too, I'm very excited. Let me be by your side. I need to be with you, hug you and kiss you. And you ask me to stay away, that I forget you and to have no feelings for you? In love with Ramon. Karibu sasa mtazamaji, tuelekee viwanjani. Shirikisho la mchezo wa raga humu nchini KRU limemteua Innocent Simiyu kuwa mkufunzi mpya wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande kwa kandarasi ya miaka 2. Simiyu aliifunza timu hiyo kwa misimu 2, mwaka 2016 na mwaka 2017, lakini akatimuliwa baada ya mzozo ulioikumba Shujaa katika raundi ya jijini Paris ya msururu wa raga duniani. Paul Murunga alichukua nafasi yake kwa msimu mmoja kabla ya kuwasili kwa Paul Finney. Akitangaza uteuzi huo, kinara wa shirikisho la raga humu nchini Oduor Gangla alisema kuwa Simiyu aliteuliwa kutoka kwa orodha ya makocha 15 ambapo 4 walijumuishwa kwenye orodha ya mwisho, huku Simiyu akitwikwa wadhifa huo. We are quite excited to make this announcement today, and from the board we wish to congratulate Innocent on his new role. He's not a stranger to this position. And he did a very good job in the 2 years that he was here.
And the most important thing from a board decision-making perspective was to ensure that the process followed through to the end. So Innocent emerged top of the interviewing panel's recommendations. He was unanimously recommended by the panel as the best candidate for the job. Simiyu almaarufu Namcos ataanza kuifunza timu hiyo tarehe 1 mwezi Oktoba na anatarajiwa kuiongoza Shujaa kwenye michezo ya Olimpiki iliyoahirishwa hadi mwaka ujao na msimu ujao wa msururu wa dunia. I know the task is quite big. The challenges are there. Looking at the current situation we are in as a country in terms of the COVID situation, and there not being enough tournaments leading up to the Olympics. But for me, I'm very grateful for being given this opportunity, and I will endeavor to do my best, and also to ensure that the players give their best for the nation. Simiyu amechukua nafasi ya Paul Finney, raia wa New Zealand, aliyefunza Shujaa kuanzia mwezi Septemba mwaka 2019 hadi mwezi Juni mwaka huu, huku akisaidia timu hiyo kufuzu kwa michezo ya Olimpiki iliyoahirishwa hadi mwaka ujao baada ya kuzuka kwa janga la COVID-19. COVID has brought new challenges into the funding of sports across the world, and I think our obligation really as the board is to ensure we continue to deepen the engagements we've had with our respective partners, government, World Rugby, and also commercial sponsors, and also looking at ways and means to diversify KRU's own revenue. Aidha, Finney alisaidia Shujaa kumaliza katika nafasi ya 12 miongoni mwa timu 15 kwenye msururu wa raga duniani, ambapo raundi za Hong Kong, Singapore, London na Paris zilifutiliwa mbali kutokana na kuzuka kwa virusi vya corona. Haya, kazi kwako Innocent Simiyu. Mkufunzi wa Uingereza Gareth Southgate amethibitisha kuwa mshambulizi wa Manchester United Mason Greenwood na kiungo wa Manchester City Phil Foden hawatashiriki mchuano wa ligi ya mataifa ya bara Ulaya dhidi ya Denmark leo usiku baada ya kukiuka sheria za shirikisho la UEFA za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Uingereza itanuia kuboresha mchezo wao baada ya kuishinda Iceland 1-0 usiku ya Jumamosi. Haya, turejelee taarifa ama tupitie taarifa hii ambayo ni muhimu. Serikali imetahadharisha watu walioidhinishwa kumiliki bunduki humu nchini dhidi ya kuzitumia vibaya kufuatia kwanza kwa muda wa mwezi mmoja wa huruma kwa wale wanaomiliki silaha hizo kinyume cha sheria kuzisalimisha. Waziri wa usalama wa taifa Dr. Fred Matiang'i aliyezindua mpango huo aliyehimiza mataifa wote wanachama wa mkataba wa muungano wa Afrika wa msamaha huu kutekeleza ipasavyo ili kuhakikisha silaha zinazomilikiwa kiharamu zimesalimishwa. Mwezi wa Septemba ni mwezi wa msamaha kwa wale wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kwenye mataifa wanachama wa muungano wa Afrika kuzisalimisha bila kuchukuliwa hatua zozote za kisheria. Shughuli hiyo ilizinduliwa jijini Nairobi na waziri wa usalama Fred Matiang'i. Mtafiti mkuu wa masuala ya silaha Francis Wairagu alieleza wasiwasi kuhusu athari za kuwepo kwa bunduki ndogo ndogo humu nchini. We lose our wildlife, we lose many other natural resources that we have, because even mining is affected when that happens. Maoni yaliyoungwa mkono na Inspector Generali wa polisi Hilary Muti, ambaye aliyetahadharisha kwamba ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa, vizazi vijavyo vitaathirika pakubwa. They constitute a serious threat to peace, security and stability in Africa. The scourge of the illicit weapons
their illicit proliferations and the use contribute to the disruption of livelihoods and economic activities, hence undermining efforts to realize the goal of creating a conflict-free, integrated and prosperous Africa. Waziri Matiang'i alitoa fursa hiyo kuwahimiza Wakenya walio na silaha kinyume cha sheria kuzisalimisha wakati huu wa msamaha. This month of September is very helpful to you, especially if you voluntarily surrendered the firearm and then went to the local police station or to the local chief or assistant chief's office and surrendered the firearm. That is what will help you, but you know what the law is. Matiang'i pia alitoa onyo kali kwa raia wa kigeni humu nchini walio na silaha kinyume cha sheria, akisema watachukuliwa hatua kali. We are going to be most ruthless to foreigners and neighbors who engage in this kind of trafficking. We will no longer have those kinds of discussions we are told by people that, oh, you know, let us have this discussion under the East African community. It's fine and dandy when it is your citizens who are trafficking arms and moving around the country. It's fine and dandy, and regionalism becomes important when it is your citizens who are crossing our country and probably even selling arms that are going to take away the lives of our people. Wanaomiliki silaha hizo ambao wana leseni walitahadharishwa dhidi ya kuzitumia vibaya. Yusuf Farah, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, taarifa yake Yusuf Farah inatutamatishia Darubini ya Channel 1, lakini kabla ya kuondoka studioni kama ilivyo ada, tujifunze lugha ya ishara. Kama tulivyoanza hapo jana kujifunza majina ya watu katika familia, hivi leo tunasonga mbele na siku ya leo tutakuwa tukijifunza nyanya, babu, shangazi, mjomba na wajukuu. Iwapo unataka kusema huyu ni babu, mkongojo, yani ishara ya mkongojo, na unafanya hivi. Babu. Alafu nyanya, mkongojo, nyanya. Mjomba unachukua herufi U unaielekeza hapa kwenye uso wako. Mjomba. Naye shangazi, herufi A unaielekeza hapa kwenye uso wako. Nao wajukuu, na iwapo ni mmoja, mjukuu. Tuko sawa Byron? Asante sana. Natumai unaendelea kujifunza mtazamaji mawili matatu. Na wakati mwingine tutakapokutana hapa hewani tutaendelea kujifunza majina ya watu katika familia, kwani familia ni kubwa. Na tutakuwa tukiendelea kujifunza hayo. Ni muhimu kuelewa lugha ya ishara mtazamaji. Unaweza jipata katika hali ambayo ungependa kuitumia lugha hiyo. Haya, hapo ndipo tunafikia mwisho wa Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Nimefurahi sana kuwa pamoja nawe. Tukutane wakati mwingine majaliwa. Naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara ni Byron Abuli, na kutakia usiku mwema. Ni wakati mwingine wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumayo mzima. Naitwa Mari Yambo. Viwango vya joto vinatarajiwa kushuka hadi nyuzi 17 hapa Nairobi, 18 katika maeneo ya Meru, Nyanyeri, kuashiria kwamba maeneo hayo yataendelea kushuhudia hali ya baridi hapo kesho. Usiku wa leo nao tunatarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache hapa Nairobi, sehemu za kati na vile vile katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Hapo kesho asubuhi tutarajia kuwepo kwa hali ya mawingu hapa Nairobi sawia na sehemu za Meru na Nyeri, na pia kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu za ukanda wa pwani. Japo kutakuwa na hali ya vipindi vya jua, tutarajie pia hali ya mawingu hususan katika sehemu za Mombasa. Kaskazini mashariki mwa nchi kutakuwa na vipindi vya jua, ili hali katika sehemu za Kitale na Eldoret huenda kukawa na mvua nyepesi nyakati za asubuhi. Machakos, Kitui, Makindu kutakuwa na hali ya mawingu nyakati za asubuhi. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha, zikiwemo sehemu za Kericho, Eldoret, Nakuru, sehemu za Kakamega, Busia, Kisumu, Kisii, mvua yenyewe pia ikiweza kuandamana na ngurumo za radi. Ingawa hali ya mawingu itatanda hapa Nairobi, sehemu za Meru na Nyeri pia tutarajie manyunyu ya mvua katika maeneo machache. Sehemu za ukanda wa pwani hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi kutakuwa na vipindi vya jua. Hali ya joto ni kwamba vitafikia 36 katika sehemu za Mandera,
4 katika maeneo ya Garissa. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.